this will be an index which will help you, the countries, also to be able to think about those particular indicators important to you. Finally, the last part is the Innovation and Information Lab. Again, we believe knowledge work is going to be important to inform our policy decisions, so a lab will be put in place to be able to provide you with the analytical knowledge you will need. So let me stop here and and leave some for the questions and answers as well. Let me hand over to the Vice President. Great. So thank you very much, Sunita. I'm going to turn to you first, as I mentioned. So Sunita talked about this challenge of creating 10 million jobs for Africa per year. That's the employment gap. It's a huge challenge. And she talked about skills development. She talked about the importance of agriculture. She talked about the importance of ICT. From your perspective as a representative of the youth, what do you think about what you heard? On a practical basis, what are the constraints you face and your generation faces in getting jobs? Do you think a strategy like this can work? And if not, what should we be doing differently? And then I'll come to ministers here and I'll pose some other questions to our panel of ministers. Yes. Okay, thank you, Mr. Vice President. As I'm a French-speaking guy, I will speak in French. Yes. Ok, so je suis Jordan Sira, donc je représente la jeunesse en ce jour. Merci donc pour votre intervention. Et ce projet donc de la BAD est un projet ambitieux. C'est un projet donc qui répond à un certain niveau aux besoins des jeunes. Les défis sont nombreux, c'est sûr. Mais déjà, le plus important, donc, c'est oser, et la BAD a osé donc, pour faire des propositions aux jeunes. Ce que je retiens qui est vraiment pertinent dans les propositions, parce que ça prend en compte donc, les aspirations des jeunes. Il y a un défi donc, au niveau des jeunes étudiants à l'université, donc quand ils finissent les études pour avoir accès à un premier emploi. C'est vraiment un grand défi que beaucoup de jeunes rencontrent. Et donc vous prenez en compte un autre élément essentiel pour les jeunes dans les zones rurales qui ne sont pas souvent prises en compte et donc qui ont été mentionnés donc qui seront prises en compte dans le cadre de ce programme. Donc ce sont des éléments assez pertinents que vous avez développés. Également, vous parlez donc de technologies, ce sont des éléments importants. Ce sur quoi donc j'aimerais donc attirer votre attention, et ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui sont tournés vers les services. Je n'ai pas, dans ce que donc j'ai entendu, je n'ai pas vu donc que vous avez mentionné l'aspect des services. Il y a beaucoup d'activités qui sont menées et donc c'est essentiel. Un autre élément essentiel, c'est au niveau donc de l'industrialisation. Nos États ont des problèmes même pour s'industrialiser. Donc on associe donc les jeunes à cela. Comment est-ce que ça va se faire de façon concrète? Pour moi, c'est essentiel. Et puis au niveau donc des jeunes, on a un défi majeur. Pour des jeunes qui sont ambitieux, donc qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a un gros défi. Souvent, ils commencent avec leur capital humain, également ce qu'ils ont au niveau donc des finances. Ils s'installent parce qu'il faut être honnête aussi, on ne peut pas vous financer quand on ne sait pas ce que vous faites. Donc il y a des jeunes qui s'engagent, qui commencent à travailler et donc, à un certain niveau pour financer leur activité. C'est un gros défi. C'est un gros défi. Au niveau du système financier, il y a un gros défi financier à accompagner donc les jeunes. Et également au niveau même de financer toutes les activités donc des jeunes entrepreneurs, il n'y a pas assez de fonds pour appuyer. Notamment, il y a l'Union africaine qui avait pensé à un fonds africain pour la jeunesse. Pour le moment, ce fonds-là n'existe pas encore. Donc ce sont des défis auxquels les jeunes sont confrontés. Ils veulent donc aller vers l'entrepreneuriat, ils sont prêts à un certain niveau et on voit que ça ne marche pas. Il y a aussi des défis, faut pas se leurrer. Il y a des jeunes qui sont financés et des financements n'aboutissent pas. Donc ils sont financés, ils n'aboutissent pas parce qu'il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de suivi. Et je sais que donc il y a un mécanisme de suivi qui est déjà mis en place. Et le dernier point pour moi, c'est un challenge, donc c'est la qualité de l'éducation, qui est un énorme challenge. On parle des défis de l'Afrique, donc l'accès à l'énergie, on parle de l'agriculture, on parle des technologies. Combien de jeunes sont formés à ces choses au niveau même du système éducatif? Ça, c'est un gros challenge pour nous.
Comment est-ce que nous sommes orientés vers ces éléments? C'est un gros challenge. Et également donc, le développement des compétences, qui est essentiel. Parce qu'il faut matcher, comme on l'a dit, il faut qu'on s'arrange, qu'on travaille de sorte à ce que la formation soit adéquate donc, avec les besoins du marché de l'emploi. Et nous pensons que ce sont des défis qu'il faut adresser. Et le dernier point donc, sur lequel je m'appesantis pour l'instant, donc également, c'est la promotion donc, des jeunes champions. Il y a des jeunes qui ont déjà fait leurs preuves et parfois on a l'impression que les jeunes, l'ensemble des jeunes ne prennent pas des initiatives. On a l'impression que des jeunes ne sont pas battants, mais il y a des jeunes qui se battent. Il y a des jeunes qui travaillent, il y a des jeunes qui font honneur à leur pays. Et il est important donc de promouvoir ces jeunes champions, ces jeunes entrepreneurs qui, malgré les défis, donc, arrivent à braver ces défis. Et nous sommes sans ignorer que la question de l'emploi est non seulement une question dans nos communautés individuelles, elle est une question familiale, elle est une question communautaire avant même d'être une question nationale. Donc, quand il y a de bonnes pratiques aussi, il est important d'accompagner ces jeunes. Et donc, nous vous disons merci donc, pour ce programme donc, qui est mis en œuvre. Et nous attendons nos gouvernements, nos États aussi à davantage impliquer les jeunes dans les processus de prise de décision. C'est essentiel, ça a été fait. Et on espère donc que ça va continuer par la suite dans la mise en œuvre, dans le suivi aussi, dans la redevabilité. Parce que parfois, on investit dans des projets à l'attention des jeunes. À la fin, on n'a pas l'information sur les résultats. Donc, il faut plus de redevabilité sur les projets. Il faut que les jeunes soient associés. Et également, à la fin, la transparence, on voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ça aide tout le monde à aller vers l'avant. Je vous remercie. Okay. Before I turn to you to talk about what's the situation like in a fragile state, let me ask you, you heard this morning the President talk about the importance of agriculture. Based on the work that we've done, we think maybe 40% of all the jobs that need to be created will come from agriculture. And the President talked about treating agriculture as a business and making agriculture cool and getting the young people involved in agriculture. What do you think about agriculture and what do your colleagues think about agriculture? Do they think about this as a profession? Merci bien, Monsieur le Vice-président. C'est une question qui est très pertinente. Et donc, quand on est jeune et qu'on s'adresse à nos gouvernants, il est aussi important de s'adresser aussi aux jeunes. Parce que c'est un défi, c'est un problème pour nous. Aujourd'hui, la société telle qu'elle est constituée, tout est concentré sur les grandes villes. Donc, les jeunes, même dans les zones reculées, viennent vers les grandes villes parce qu'ils sont à la recherche d'un lendemain meilleur. Le souci, c'est que les pratiques agricoles, c'est dans les zones reculées, donc dans d'autres villes, même dans les zones rurales, et donc il n'y a pas assez de jeunes là-bas. Donc, il y a l'ensemble des acteurs, des parties prenantes donc, sont impliqués dans ce problème. Donc, il y a déjà la politique du gouvernement, des gouvernements africains en matière de l'agriculture, et la remarque du président est très pertinente. L'agriculture, c'est un business, parce que chaque matin, on déjeune du pain, nous tous, on déjeune du pain. À midi et le soir également, on mange. Donc, c'est vraiment un business. Mais est-ce que nous sommes autosuffisants? Est-ce que ce défi-là même n'est pas une opportunité? Est-ce que les jeunes ne peuvent pas se saisir de cette opportunité? Et là, pour ma part, je veux m'adresser donc aux jeunes. C'est vraiment un défi. Personnellement, je ne suis pas impliqué dans l'agriculture. Je ne travaille pas dans ce domaine, mais je sais personnellement et pertinemment que c'est une opportunité pour nous. Pourquoi je le dis? Parce que généralement, qu'est-ce qu'on fait? On est beaucoup plus tourner donc ce qui est en tant que jeune, donc ce qui est classique. Je veux un travail dans une entreprise, c'est possible. Ben, même quand on travaille dans une entreprise, on peut être aussi jeune entrepreneur et ça peut être une opportunité pour nous. Deuxième chose, quand on est jeune et que par rapport donc aux défis que nous rencontrons dans nos différents pays, ces défis-là doivent servir comme opportunité pour nous. On ne doit pas avoir comme seule mentalité que si je ne trouve pas de travail, soit dans la fonction publique ou dans une entreprise de la place, c'est que je vais attendre encore. L'année prochaine, je vais postuler. Au contraire, il y a des opportunités. Le monde agricole c'est un monde d'opportunités. J'ai échangé avec des jeunes qui sont des jeunes planteurs, des jeunes éleveurs qui investissent. Il y a des difficultés comme dans tout emploi, mais c'est un monde porteur. On parle bientôt donc de 2030 où la population du monde va augmenter. On parle de dividende démographique, où la jeunesse sera
pratiquement près de 2/3 donc, de la population africaine. Il y aura beaucoup de monde, il y aura des besoins donc, pour se nourrir. C'est essentiel qu'on puisse déjà se projeter, ne serait-ce qu'aller à l'information, chercher. Voici ce qui se passe dans tel domaine, dans le domaine de l'agriculture, et ça va être quelque chose d'intéressant pour nous. N'oublions pas que notre pays est un pays agricole. Nous sommes premiers en cacao, nous sommes premiers en anacarde, on est troisième en café, dans beaucoup d'autres domaines. Il y a beaucoup de défis pour nous, certes, mais il faut creuser et ça peut être pour nous des opportunités, entre autres. Et ce qui est intéressant pour nous, voyons pour ce programme donc, du groupe de la BAD une opportunité, parce que c'est clair, le projet est déjà ficelé. Voici les domaines dans lesquels seront financés. Donc, les jeunes seront financés dans le cadre de ce projet et c'est une opportunité donc, pour des jeunes déjà qui sont déjà dans ce domaine d'aller de l'avant, mais ceux qui n'ont pas encore réfléchi donc, à cette opportunité déjà de commencer à penser, creuser, à s'informer et à passer à l'action. Merci. Great. Thank you very much. Let me now turn to you. Sunita mentioned the special problems that fragile economies are facing, particularly when it comes to the employment of youth and the opportunities available. What are some of the special things you think the bank could be doing to help yourselves in creating jobs for these young people? Thank you very much, Mr. Vice President. And my name is Bai Mahmoud Bangura, Minister of Youth Affairs, Sierra Leone. I'm very much thankful and I appreciate the African Development Bank for bringing this strategy, and I want to believe it's a laudable strategy. It's in place and it attacks straight to the issues that affect youth of Africa, and I want to believe with the utmost monitoring and the perfect commitment in terms of implementing it, it will go too far to solve the problems of African youth. With the question relating to fragile countries with the fragile economies, fragile state, I want to believe Africa as a continent, all the young people share common problems. Problem of unemployability, problems of unemployable things, and as well as weak economies of many African countries. As a result of this, we also, as young people, they share a common problem of mismatch in terms of the education that is required for contemporary employment. The job market that is peculiar on the current market with the type of education and the curriculum that we have in the African university are far-fetched, because up to this time we still have more than 80% enrollment of youth into university to humanity courses and social sciences, which I believe practically these are still talking about the theoretical aspects of studies that have little or no space in the current job market. These are all issues African young people share in every aspect of the continent. But the issue of that has to do with the fragile economy, we have to look at the strategy of ADB to ensure that, in as much as we look at the general approach in terms of solving unemployment, we have to also look at particular cases in aspect of countries with the practical things that are eminent in those countries. For instance, I want to take, for instance, the Mano River Union. It's a peculiar case. This is a country, this is a region. The 4 countries have been affected by civil conflict: Liberia, Sierra Leone, even Abidjan and Cote d'Ivoire. These are all countries that have been affected by civil conflict. The youth in these countries are quite different from the youth of other countries, for the fact that they have a background of conflict in their minds. They have tasted a situation or habit where they can use the gun to access opportunities. They can use the gun by terrorizing the people that are on top of the situation for them to access opportunity. You have to rehabilitate their minds. You have to prepare themselves. You have to make them have a positive mental attitude.
because it's only a positive mental attitude that will lead to a positive mental actions. If they don't change and prepare their minds, even when all efforts are made in order to transform them, they will become very difficult to transform because they have the mindset of being violent. These are all situations you have to look at in particular countries that are fragile. And also, because of the outbreak of Ebola, like countries like Sierra Leone, Liberia, and Guinea, they've already suffered a contracted economy, and they've already suffered isolation from international perception. They've suffered social challenges within health hazard, etc. These are all issues also that have to affect them, because there was a time when there was a big mass exodus of African youth to Europe. But because of the outbreak of Ebola, you will see that the Mano River Union youth are being restricted. So you have more threat in terms of unemployment and unemployability than other countries. At the same time, you also look at other countries that are affected with different other issues. For instance, you look at Nigeria, where you have a great threat in terms of religious tolerance. You have to look at this issue that have to do with morality, that have to do with tolerance, that have to do with encouragement of young people to see the things that will encourage them to stay in their countries, to accept the fate of their countries, to believe that they can change their lives and they can contribute in making their country. So with the looking at the general perspective and the strategy is in place, but we need to look at every country's particular instances in terms of the approach in the implementation. Thank you very much. Great, thank you very much. Let me ask you a question. The minister talked about the need to rehabilitate minds, particularly because some of the young people have come through a background of conflict. But we see all of this insecurity these days and young minds being very impressionable. What is the situation like in Mali, and what are some of the things that you are doing to address this particular challenge? I can just pass the microphone over to you. And then I'll come to you in the audience. Yes, certainly. Okay. Okay. Thank you very much, Mr. Vice President. Let me also switch to French. Sure. Donc, merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Je pense que la question de la jeunesse au niveau du Mali, c'est bien entendu une question très sensible. Parce que, comme vous le savez, avec la situation qu'on a traversée, la situation sécuritaire, c'était des jeunes qui étaient essentiellement les acteurs, qui étaient aussi essentiellement les victimes. Et si vous regardez dans la plupart des cas, ce sont des jeunes qui étaient désœuvrés, qui n'avaient pas beaucoup d'espoir, qui ont été approchés par des groupes terroristes et qui ont été engagés dans cette situation. La réaction du gouvernement après le rétablissement de notre autorité sur le territoire national a été de mobiliser déjà des ressources internes pour faire face à la formation des jeunes et à la création d'emplois pour eux. Mais nous avons aussi approché des partenaires techniques et financiers comme la Banque mondiale, qui nous a aidés à monter un projet pour le développement des compétences des jeunes, skills development, et l'emploi des jeunes. C'est un ambitieux projet de 63 millions de dollars américains, et ça va nous permettre de renforcer les institutions de formation privées. Ça va nous aider à financer les plans d'affaires, les business plans pour les jeunes, et ça va nous aider à renforcer des PME, PMI qui existent déjà et qui vont pouvoir recruter des jeunes. Il y a également, avec le FIDA IFAD, il y a un projet spécifiquement pour la jeunesse rurale, parce que la plupart de ces jeunes, ce n'étaient pas des jeunes qui étaient dans des villes, c'était des jeunes qui étaient en brousse,
qui n'avaient vraiment pas, qui étaient sous-employés ou pas employés du tout, qui sont déscolarisés, peu scolarisés ou pas scolarisés du tout. Et nous sommes en train d'aller dans leur village, les retrouver dans leur village, les former, les aider à avoir accès au crédit, les aider à avoir accès aux terres. Et ça, c'est un projet d'à peu près 51 millions de dollars américains. Bien entendu, les montants semblent élevés, mais ça ne répond pas du tout aux besoins. Et aujourd'hui, nous continuons encore à travailler avec des partenaires comme la BID pour pouvoir mobiliser davantage de ressources et faire face à la situation de la radicalisation de la jeunesse à cause du manque d'emploi. Merci beaucoup. Thank you very much. Maybe if you can pass the microphone here. No, in front here, in the middle, over here. And when Sunita was making this presentation, she talked about 3 areas: agriculture, industrialization, and ICT, as important sources where employment can be created. And then our colleague here said, but the service sector is missing from what you said, and a lot of youth are going towards the service sector. From your perspective, what do you think about the focus of this particular strategy and the approach that the bank is taking to helping countries? Do you think it will meet the needs where you're coming from, or do you think we need to do something differently? Ok, merci bien. Je me réjouis, je suis Jean-Claude Bouda, ministre de la Jeunesse, de la formation et de l'insertion professionnelle du Burkina Faso. Alors, je me réjouis d'être présent à cette importante rencontre. Alors, je voudrais dire que concernant mon pays, l'histoire politique récente a été une histoire assez tumultueuse où la jeunesse a joué un très grand rôle pour le changement politique au Burkina Faso. Nous sommes dans le contexte d'un renouveau démocratique et politique et la jeunesse a véritablement payé le prix du sang pour que nous puissions mettre sur pied un processus démocratique qui inclut toutes les couches. Alors, nous sommes à une phase assez particulière. Nous sommes en train d'élaborer notre nouveau référentiel de développement, qui est le plan national de développement économique et social. Et ce plan-là intègre la question de la jeunesse. Parce que pour ce gouvernement, la jeunesse, c'est véritablement la priorité. Et je pense que ce qui a été décliné ici est complètement en cohérence avec la vision que nous avons. Donc nous pensons que maintenant, en Afrique, le diagnostic est fait. Nous connaissons les problèmes des jeunes, nous connaissons les préoccupations des jeunes, mais il faut aller à l'action. Et ce que la Banque mondiale et la BAD proposent aujourd'hui est complètement en phase avec les projets que nous avons, avec la vision que nous avons. Effectivement, je crois que ce qui est important, c'est de renforcer l'employabilité des jeunes. C'est d'avoir des jeunes qui aient des capacités, des jeunes bien formés, parce que nous avons besoin d'une main-d'œuvre spécialisée. Même quand on parle de l'agriculture, nous pensons que pour nous, l'agriculture est un très grand bassin d'emploi que nous devons développer. Et nous devons aider les jeunes à s'installer dans l'agriculture, parce que notre agriculture souffre aujourd'hui d'un déficit de productivité et de compétitivité. Donc il faut, et nous avons un projet dans ce sens, où il faut former des jeunes, les jeunes issus des centres de formation, il faut les aider à s'installer, il faut leur donner des équipements, il faut leur donner aussi des fonds de roulement. Effectivement, le secteur des services est très important. Le Burkina Faso est un pays enclavé. Nous sommes à plus de 1000 km de la mer. Donc, tout ce qui touche les services, tout ce qui touche les TIC, c'est fondamental pour nous. Donc, mais il faut d'abord régler cette question d'employabilité, cette question de capacité. Voilà pourquoi la formation professionnelle est très importante chez nous, surtout la formation professionnelle qualifiante. Et après, c'est la question du financement. Je crois qu'il faut qu'on se dise la vérité. Nos États ont très peu de ressources.
Alors, si la BAD peut nous aider à financer nos projets structurants, je pense que nous pourrons développer les projets, les initiatives pour permettre à nos jeunes déscolarisés, à nos jeunes non scolarisés, à nos jeunes diplômés du supérieur au chômage, de pouvoir se mettre dans une dynamique d'insertion socio-professionnelle pour que la croissance économique soit une réalité, pour qu'il y ait la création de richesses et d'emplois stables dans notre pays. Merci. Thank you very much. I'm going to open up the floor now for discussion, but before I do that, I have one other specific question. I hear a lot about the shortage of financing, and it's true. You know, there is a shortage of financing, but the bank is, in any given year, does $8 billion, $9 billion, maybe even $10 billion a year in Africa. Africa is a $2 trillion economy. So even if we were to double the amount of financing that we make available, it will be a very, very small drop in a very large bucket. Most of the financing will have to come from yourselves. Most of the financing will have to come from the country's own resources, from your tax base, because, I mean, the numbers don't add up, because, you know, Sunita talked about the high fives. We estimate that the energy sector will cost Africa maybe $60 to $90 billion a year. She talked about Feed Africa. It's going to cost Africa about $30 billion a year. You talk about industrialization. You talk about some of the other areas. And this amounts to $300-400 billion a year. The ADB's lending program is $9 to $10 billion a year. Even if you were to add up all the resources of the World Bank, IFAD, all the other donors, etc., you're still talking about very small amounts of money. So the reality is, much of the resources for creating these jobs will have to come from your own resources. And yet, the tax resources that countries mobilize, large segments of the population are excluded from the tax net. So I would like you to tell me a little bit about, you know, where is this money going to come from? And some of you mentioned agriculture. A lot of times when I look at the policies in agriculture, there are actually a lot of constraints. A lot of the agricultural policies do not support private investment. So the question is, what is it that you can do to improve the policy environment in agriculture so that the young people can participate in it and make it a source of growth? So let me throw that open and see what, yes, okay, right here. Yeah, thank you very much, Mr. Moderator. My name is Haruna Idrisu, Minister responsible for Employment Republic of Ghana. I'm accompanied by Deputy Minister of Finance, and should express gratitude for the ADB putting this together and addressing a peculiarly very worrying phenomena of youth unemployment, which itself can be a trigger for emerging social crisis. But just to answer your question specific, Ghana has taken the lead. We have, by legislation, established a youth employment agency. I do have the coordinator and the board chairman here, which is a creation of law. And we have dedicated tax regime, which is dedicated to support youth employment. Like we have, for instance, a communication service tax regime. 80% of the financing from the communication service tax is to support youth employment. We also do have a district assembly common fund, like a municipal decentralized system with dedicated revenue source from total budgetary revenue of the state, with a percentage of it, 2 to 3%, dedicated to addressing youth employment. So that will deal with country-specific, sovereign-specific, as a young man stated. But to come to the ADB, what will you do with your money is what is important. For instance, if you talk about digital jobs for digital youth, many of the countries in Africa may be looking forward to establishing ICT parks. Sovereign governments don't have the money to establish them. I've seen in Ghana where an effort came from the World Bank to establish an ICT park. How can the African Development Bank help the countries here
to be able to create those ICT parks, which will have as their primary focus creating ICT-related jobs, BPOs and others. So the ADB can come in too. You showed us a video of Burkina Faso building infrastructure. So if the ADB supports robust infrastructure development, inherent in it will be creation of jobs for young people in that particular sector. So we'll answer you by that. But essentially, since I would have been raising my hands, I have two major observations that I'd like you to permit me to make. Just raise your head. Look at our heading. Jobs for youth in Africa. And this is my greatest problem, and I hope that the ADB doesn't use paracetamol to cure all ailments. You see, everybody headache, paracetamol, stomach ache, paracetamol, gastrointestinal crisis, paracetamol. Read what you have there. Strategy for creating 25 million jobs and equipping 15 million youth. In my honest view, you've missed the point already. The youth you are equipping, 15 million, it's itself you are creating jobs. So when you say that you are creating only 25 million jobs and then you are equipping 15 million youth, anybody reading it, we may not be conveying our message well. Why are you equipping the youth? You are equipping them essentially to create jobs. Yeah. So therefore, your ultimate objective there, in my view, is wrong. And the ADB should be humble enough to accept that even conveying the trust 2016 to 2015, anybody doing an academic analysis of it will point to some lack of understanding of our crisis. My second, if you go to Sunita's slide, I want to go back to your slide. They should give me the slide where you say, feed, empower Africa, feed Africa, integrate Africa, and industry Africa. I want a slide. I want a high fives. Then I'll point out another interesting observation. Well, while our IT people can put that up. No, they can't. It's just 1 minute. Hello. Yes. Can we have the high five slide on top? The high fives, yes. Yes. Is that the one? Yes. I'm waiting for it though. Yeah, they are there. So, thank you, Mr. Moderator. Another important observation. You've missed the point. The final slide, improve quality of life for the people of Africa, must be the consequence of Light Africa, Feed Africa, Integrate Africa, Industrial Africa. So that cannot be a priority, in my honest view. When you say improve quality of life for the people of Africa, why are you lighting Africa? It's to improve quality of life. Feed Africa, to improve quality of life. Industrialize Africa, to include quality of life. So you cannot have the four highs, must produce the consequence in five. Ultimately, your objective for doing the four will be to improve quality of life for the people of Africa. I'm sorry I'm taking the mic for too long, but we must get the start right. My final observation, in Ghana, our President Mahama at the UN established Youth Enterprise Support, known as YES, and have allocated, as you rightly pointed out, budgetary allocation to support youth entrepreneurs. And that brings me to my final point. Women, my poor mother who sells charcoal or sells rice in the market or sells firewood is not looking for skills to be able to do that job. So if you think you are solving her problem with financing or with skills education, you get it wrong. She is looking for credit, microcredit, not much. So we should begin to identify who needs what. For women in the informal sector, what can the ADB do to extend microcredit through government institutions and private institutions? Then ADB on universities. If universities cannot reorient their training, everybody is producing humanities, marketing, sociology, not focusing on engineering, not focusing on science. Those are not future jobs. So the ADB again, make it condition precedent. We will support you if we see a reorientation of the curricula of your universities as your communication to the African countries. And I'm sorry I'm taking too much time.
I have an experience in Ghana, like I said, our president, where our women are not looking for more than $300 to make a living and to start a trade which promises to be a better economic activity. Maximum $300 is what the market woman is looking for. So that I am a product of my mother spending from her waist, tying the money just by the cloth, and then saying, have this for school. They are not looking for skills. That is where the ADB can come in. So I believe that there are many useful experiences. But Sunita, policy challenge. When I heard your presentation again, the policy challenge, which rightly the moderator captured, unemployment doesn't know a strong economy. It doesn't know a fragile economy. After all, is there no unemployment in America? So we must redefine the policy challenges. For Africa, it will be fragile economies, as you rightly pointed out. But for many others, have our economies expanded good enough to create jobs, leveraging on private sector? I think we should move away from everybody focusing on the state as a provider of jobs. I thank you for this, for your tolerance and for the audience. Thank you very much. I'm going to come to you in a minute, but I want to take the last point you just made, and you said how important it is to rely on the private sector to create jobs, and I agree with that. But I also think that in order for the private sector to create jobs, there is a vital role for government, because what the government needs to do is to create the environment within which the private sector can create the jobs. And I think the role maybe for ADB is to work together with both you and the private sector to see how we can catalyze employment. Maybe if you can talk about your experience and say, in light of what comments were just made, how can we best help you help yourselves to create these jobs? If you can please pass the microphone over there. Thank you very much, Vice President and honorable colleagues that are here. My name is Honorable Abdoulaye Job. I'm the Minister for Trade, Industry, Regional Integration and Employment from the Gambia. Thank you very much for the invitation. On the specific, in terms of what the government is doing, I will allow my honorable colleague, the Minister of Youth and Sports from the Gambia, to elaborate on that issue. I just wanted to recognize the good work that the bank is doing under the leadership of President Abisina, and of course the key 5 priority areas that he has elaborated, which are very poignant and relevant for the development of the African continent. And I think also for coming up with this strategy. I think this is relevant as far as I'm concerned, and we can always look at and come up with different ideas. You know, no one has monopoly over knowledge, but I think this partnership and collaboration will help us to move forward. What can the governments do? What can the bank do? At least the bank has come up with a laudable strategy. And I think my key point on the pillars of the strategy is on the investment. I think, as my brother stated, we have living examples. I think the president of the bank cited some of the examples in his statement earlier today. And I think also we have examples that we can learn from. I was talking to my brother from Nigeria during the break, is that in terms of creating employment, we should learn from Nigeria what Dangote's grandfather did for him. And that's about investment. Being able to provide the money, our governments and the banks should collaborate, of course, with the private sector. We have been talking since the early 90s, private sector-led growth. You know, joint ventures, formage, all these things.
But has it yielded the expected results for our continent? I doubt it very much. There is enormous studies that elaborate on this issue. But I think if we look at those practical examples, in Kenya, yesterday I was reading on the Kenya Airways flight on the magazine, somebody who came and started with $300 US, now producing flowers, agriculture, is now making over 5,000 US a day, sorry, a week, employing almost about 300 people. The potential in agriculture are enormous. But the governments, our governments, don't have the resources. Even, as you stated, tax base and all these things. But, we don't have that economic prowess to do that. So what can the bank do? The bank should be able to learn from the experiences. As I quoted, in the case of Dangote, he started, his father gave him a loan, or his grandfather. Today, he is the Nigerian legend, the most wealthiest guy. What is he engaged in? In agriculture, in industrial development. So here is the seed funds. And we have a strategy that you don't just train somebody to be a mechanic, or you don't train somebody to be a farmer, and that should be the focus of this strategy. You make a farmer. How do you make a farmer? You train him and resourcetize him and support him in the development of that agribusiness. Similarly, in other areas. That is how we create jobs. And I think on the three key areas, agriculture, industrialization, ICT, I think one other important area that the bank should also support is trade. Because most of our countries here, the small petty trader, I mean, in Senegal, they call it marché ambulance. These are people that are self-employed. They create jobs in our markets, youths, so that they don't go and perish in the Mediterranean. That is what we need to do. That is how we can create 25 million jobs. I think, I'm very much encouraged by your statement that, the consultation and partnership process that you've taken to develop the strategy is something for me very encouraging. Talk to all the people. But I think that consultation should continue in terms of implementation, so that we don't end up implementing these things or supporting countries through more consultancies and studies and documents that don't yield any result. We should be lean in using consultants. We should be lean in having project implementation unit and use resources, both at country level and from the bank, in implementing tangible projects that transforms people's lives on the ground. So thank you very much. Yes, you wanted to elaborate on, yes, please go ahead. Thank you. As my colleague introduced me, I am coming from the Gambia. I am the Honorable Minister of Youth and Sports of the Gambia. I want to, first of all, start with reiterating what is already known, and that is the reality that youth unemployment has been an intractable challenge for the continent and most of our countries. We are battling with this from year on and year on. During the period, we have been investing and coming up with various initiatives and programs. And still yet, we have not been able to solve youth unemployment. So the question to ask is, and to look at, is what has been happening in the past? What is that we have to do differently? Because in our countries, on the continent, through interventions from various agencies, the ADB or the World Bank or the IMF, and all of those agencies out there, they've attempted over and over again. And still yet,
Africa, anytime we have the opportunity to sit, we're talking about youth unemployment. So what is that we are not doing right? What is going wrong? Africa is certainly very much well endowed in terms of resources. We are resource rich in both material and human terms. And from statistics, going back from 2005 to now, over a decade or so, there are indications that this is a continent that has been growing economic-wise. The continent is growing. Of course, recently we are battling with challenges of global oil prices and political upheavals in certain parts of the continent. But the steady growth has a lot to do, of course, with diversification in manufacturing, in construction, in the services, as we have had. Now, what is missing is the ability to match that steady growth with harnessing the potential that is inherent in the exponential growth of the youthful population. We all know, we keep talking about that there is potential in these numbers. The young people constitute over 60% of our various countries, and in the continent as well. And as we heard this morning by the president, that in a decade or so time, Africa is going to be the highest, youngest continent in the whole world. That in itself is an opportunity that is waiting for us down there to harness. But as I said, coming from the past, realizing and recognizing that Africa has been growing economic-wise and making effort to diversify, still yet we are battling with this challenge of unemployment. So what is wrong? I would think that a strategy like this should perhaps even start by looking at that. Now, what has gone wrong with all the attempts, with all the investments done by our countries, by various international agencies on the continent and in our countries, and has not been able to solve the problem of youth unemployment? So the irony is, in the midst of wealth lies despondency as the youth continue to abandon Africa in droves. So if this trend continues and is not reversed, the bigger problem will be even sustaining the growth that we continue to register and ensuring that we don't have fragile states that come around by conflict, violent political conflict, and so on and so on. So I believe that what the bank is doing, of course, by missing out on really not looking at what has gone wrong in the past, at least for now, is impressive. Creating pathways by which more jobs can be created in our countries and on the continent for youth employment. Any formula, though, that will ensure more of the youth are employed has to look at really matching the population, the high population that we have in the young people out there, getting them the skills, and addressing, as my brother from Sierra Leone proposed, looking at how we change their attitudes, their mindsets. That is where, as well, the battle will have to be fought. Our education systems, as we have already highlighted, are not addressing our needs. And this has been with us coming from days of colonialism to now. Our young people are not trained, perhaps I should say, to love themselves even, to have faith in their own countries, to believe in their own countries, to have the confidence that they can stay in their countries and make a living for themselves. So that battle in the minds has to be fought. That effort to change attitudes of young people has to be addressed. In the Gambia, we are working very hard, certainly, to expand the economic space for youth empowerment. Just like all other countries, in my country, 60% of the population are below 35 years. And we are confronted with an unemployment rate of 38%. The government, with other stakeholders, continue to establish initiatives, projects, and programs
to meaningfully engage the youth folk. In its policy formulation, the country is currently implementing the third generation of its 10-year national youth policy with a strategic plan, certainly placing the Gambia among the first countries in Africa to formulate a comprehensive policy and framework for youth development and empowerment. Now, some of these strategies, in our case, include establishment of a national enterprise development initiative for youth and women and a national youth service scheme, as it is happening in Nigeria as well. A recent addition is a project called the Gambia Songhai Initiative, modeled on the world-renowned Songhai Initiative in Benin. Now, this initiative complements, and it is looking at how really we maximize the potential in agriculture, as it was mentioned by the President this morning. In tackling the triple challenges of achieving food self-sufficiency, employment for youth through agriculture, and environmental protection. This was piloted last year, which supported by the UNDP, and we are hoping that in 2017 we will roll out the full-fledged project. And I hope that ADB, through this intervention, the strategy for jobs in Africa, will support initiatives like this in the Gambia. So, on that note, it is my hope that we will use this conference to consolidate gains from our individual endeavors so far and renew our commitment to the cause of our dear youth for the benefit of the present and that of the future. On that note, I thank you very much. Thank you very much. We are rapidly coming to the end of this session. There will be a chance to discuss other country studies in the afternoon. But let me turn to Nigeria. The minister from Gambia talked about the lessons to be learned. Have you solved Nigeria's youth unemployment problem? And if not, what are you doing about it? And what can we learn from Nigeria? Can we have the microphone here, please? Thank you very much. Hello? Yes. Okay, thank you very much. Apologies, I had another session, yes. Interviews, and I'm coming late. Well, solving Nigeria's youth problem, of course, Nigeria is perhaps one of the largest, we've got the largest population. So as you try to solve, more people obviously are on queue. But I think the point is, let me just to speak to a few things. Part of the challenges we've had, and I think in Nigeria and also in Africa, has been our dependence on, commodities, mono commodities, in our case, that of oil, which we sure have no control over because that's it's a global pricing issue. So they talk about diversification has really been more of a lip talk than a walking talk. And I think what we must take advantage of in this time that we are in now is to ensure that we really take on this whole diversification talk. And for us, it's really about sustainable diversification. So it's not just, again, about starting a journey on diversification that is not sustained, because again, that's also been some lessons we've learned, even with past experiences. We tend to work with a lot of development partners, donor partners, banks like ADB, in starting up pilots, and really at the end of the pilots, nothing happens. So we really need to look at sustainability, and I believe that the thrust of sustainability is really dependent on being able to see the linkage between the supply and the demand. And that's what we've done even with the strategic framework that we launched earlier in the year for job creation, and just begin to look at it on a sector basis, not just on a superficial basis, but looking at where your markets really are. Because if you really want to diversify the economy, then the question really should be, you take a holistic look and look at where your comparative advantage or advantages really are. In our own case, with a huge youth population, we started looking at sectors like agric, and with agric, it's not just about going to the farm to plant.
but really how do you build a sustainable value chain out of agriculture? So with that means you need to start looking at agro-allied, you know, looking at the linkage of industrialization even to your farm produce. Agro-allied, you start looking at how do you create agri-businesses out of it, and that's where a lot of what we're trying to do ties very well with the Enable Youth in Agri program. So that's one. The next big thing for us has been technology, and there's a whole huge focus for us on ICT, on innovation, innovation hubs. As you know, Mark Zuckerberg visited in September, and he was a guest of the grand finale of a competition that we started, the Aso Villa Demo Day, which is really the platform where government meets technology and technology meets government. And the whole thesis there is to say that a lot of the challenges we have as a country, or as you begin to come down, whether at the ministry or department or agency level, MDAs as we call them, we could turn those challenges to competitions and seek for homegrown solutions around them. And that was really what the advent of the AVDD, Aso Villa Demo Day, was, where we opened the portal for people to come up with ideas. And they went through a whole competition to get to the top 30 finalists, and the top 3 were then unveiled, you know, on that day that Mark Zuckerberg visited. And that's something that we want to continue on a systemic way. In doing that systemically means that you need to have innovation hubs that can incubate some of these ideas, because some of these things really start with an idea, and then as you work on them continuously over 5 years, they become something that really then have a veritable product. Some of these young people also have moved their products beyond an idea to product, and they then need acceleration to be able to scale up. So these are the whole considerations we have with ICT. So the government is looking at setting up what we call regional innovation hubs across the 6 regions that we have in Nigeria. We already know that a type of Silicon Valley is emerging in Lagos, in the Yaba cluster already. How do we expand what's going on there? And then, of course, in Abuja, that is also happening. Earlier in the year, we partnered with the private sector in setting up the Ventures Platform Hub, which is turning out to be one of the most innovative hubs right now, not just in Nigeria, but also in Africa. And so looking to see how we really work with those partners to deepen and strengthen the whole value chain, and how we can then use technology to solve real problems in agriculture. I mean, 2 weeks ago, I was looking at how the whole issue about farm produce getting to market. If you take a case of tomato, how a farmer goes, he harvests, and by the time he gets to the market, once it's 6 o'clock, you know, he's not able to sell, and people come, you know, and buy at a very low price. He makes a loss. How do you incentivize the youth to come into in that kind of business when he's seen his predecessors taking losses? Now, I was amazed that I saw a solution where it's a cold hub, basically small modular storage component with a solar panel on top of it that is modular, that it can be placed in various strategic places in rural areas, and farmers can aggregate with their tomatoes and don't have to worry about the fact that once it's 4 or 5 o'clock, I have to sell at a loss. But this can be aggregated. Now, this is how you use technology and use innovation to really begin to solve problems at the modular, on a modular basis at local levels. And that's what we want to do with technology. We've got a region, for example, in the southeast, where the natural, and that's what my colleague from Gambia was talking about. We need to look at the natural inclination, whether it's cultural, whether it's the natural inclination of youth. In Nigeria, for example, if you go to the southeast, which is where the Igbos generally come from, they are natural entrepreneurs, and even in the entrepreneurial bits, they are natural with automobile. They tend to, they work with automobile parts, whether they import from China or wherever, and some they tend to fabricate locally, or where you have your used parts, they take it, they rewound it, and they sell back into the market. Now, what we're saying is when you put an innovation hub in the southeast region, it's not just going to be talking about coding and technology. It's going to be looking at how do you use that technology to solve what is a natural
affinity for them? How can we use technology in that region, for example, to create an Internet of Things whereby we can actually have 3D fabricated parts? You can actually begin to produce motor vehicle parts by printing it. You know, the 3D printing that is a global affinity right now. So those are the kind of, and I think when we begin to drill down to those kind of solutions, we'll begin to get a lot of upscale, and you then begin to get sustainable issues. I mean, the other sectors, we're looking at clean renewable energy, we're looking at construction, and also retail, wholesale, and retail. I believe, coming to the question, really, what is the role of government? What's the role of the bank in supporting government? I believe, really, it's not in the place of government to create jobs. Government step out to create jobs as an intervention. But really, it is the role of the government to create enabling environment. And so when you look at, in this current regime with President Buhari in Nigeria, how ease of doing business is being another major talk after security, after job creation. It's really about ease of doing business. Because you see, the concept of job creation, it's really, I was privy to Nestle, which is a global company, set up a new factory in the northern region earlier in the year, about March. I mean, billions of naira factory. But by the time I drilled down, the total number of people employed in that factory is less than 100. Because as a big firm, a global firm, you've got to embrace automation and automation and technology in your production. Now, the real business, the real advantage or the real thrust or good news in that facility, I mean, billions of naira investment, creating less than 100 number of direct jobs. The real jobs are in the value chain. The small businesses that would feed into the supply chain of that industry. Now, what then kills these small businesses is really the ease of doing business. Not being able to register a company, not being able, once you cannot register a company easily, you cannot access certain things that would enable you to process at higher levels. So I think really that should be the focus of government, and the support from the likes of ADP really should be. For example, in agri, the biggest challenge you have in whether it's an Enable Youth program or any program you want to do is really about a credit risk guarantee. No bank would give you, loans. I mean, no matter whatever level you are as a small business, they would not give you loans without having someone to assure the risk or to de-risk that loan. And yet, you cannot get interest at double digits and expect to be profitable in agri. It sure cannot, especially when you're looking to stimulate young people. So one of the things, and that's one of the areas we've been clamoring for. And 2 days ago, I think on Monday, yesterday, the National Assembly signed a revision to the bill, for credit risk guarantee, which now allows banks, to be able through the board, the Bank of Agric and any other development bank initiative in Nigeria, to really be able to give loans without secured collateral. Those are the kind of things that the ADB needs to work with member countries and banks. Issues around credit risk guarantee, issues around how infrastructure, issues around ecosystems. Our skills, the issue we have with education is about the skills development ecosystem. I think I could go on and on, but let me stop here. I think we'll run out of time. Okay, thank you very much. We will have the opportunity to come back to our panel of ministers this afternoon and talk about specific country programs. But we have several youth in the audience, and I think it might be a good idea if a couple of you have certain issues to raise and talk to our ministers. What would you like to say? And this is only for those of you who consider yourselves to be part of the youth. Okay? So there's an age limit over here. I see several hands going up where I wouldn't classify them as the youth. So youth only, please, for this session. Can you take the microphone here to that young lady over there first? Below 70 is a youth. Let's make it below 30, say. Yes.
In the afternoon. Okay. Please. Ok. Moi, c'est Mademoiselle Kone Maferima. Je suis présidente de l'Organisation des Jeunes Ivoiriens pour la sécurité routière. Je suis aussi conseillère à l'UPJ, qui est l'Union panafricaine de la jeunesse. Alors, moi, j'aimerais m'adresser à nos ministres, à nos dirigeants, sur la question de la jeunesse. Tout à l'heure, le représentant de Nigeria a dit que pendant qu'on est en train d'essayer de régler le problème de la jeunesse, il y a des jeunes qui arrivent encore. Donc, comment faire pour régler totalement le problème de la jeunesse? Il faut appliquer le dividende démographique pour déjà absorber ceux qui sont déjà là. Et ensuite, depuis ce matin, nous parlons de l'emploi jeune, mais il y a beaucoup de qualités de jeunes. Il y a des jeunes qui sont allés à l'école. C'est d'eux qu'on parle depuis ce matin. Mais il y a certains aussi qui ne sont jamais allés à l'école. Il y a d'autres aussi qui sont déscolarisés. Donc, comment faire pour régler tout ce problème-là? Il faut spécifier. Donc, ces personnes, et dans l'agriculture aussi, on parle beaucoup de l'agriculture, mais ce n'est pas tout le monde qui veut s'orienter dans l'agriculture. Donc, il faut déjà approcher les jeunes. C'est déjà bien, je salue la Banque mondiale qui nous a associés à la Banque africaine de développement qui nous a déjà associés à cette réunion, ce qui n'est pas le cas chaque fois. On parle des jeunes derrière les jeunes. Donc, il faut toujours associer les jeunes aux discussions des jeunes. C'est nous qui savons nos problèmes, c'est nous qui sommes bien placés pour exposer nos problèmes et de quoi nous avons besoin. Je vous remercie. Okay, thank you very much. Okay, let's go to you over there. Can you just... Okay. Bonjour, merci. Je suis Désiré Assipo. Je suis le président du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Alors, j'aimerais intervenir à plusieurs niveaux. En ce qui me concerne, je pense qu'on doit réformer le système qui encadre la jeunesse. Le premier niveau du système à réformer, c'est l'éducation. En Côte d'Ivoire en particulier, dans les pays francophones en particulier, notre éducation nous donne beaucoup de diplômes, mais pas de qualification au bout. Il faut intégrer dans l'éducation la qualification qu'on donne à un jeune qui sort d'une école et qui doit savoir faire quelque chose de ses mains, de son intelligence et de lui-même. Donc il faut intégrer la formation qualifiante. Il faut orienter nos jeunes vers cette formation et non seulement vers les formations diplômantes qui après créent de l'exode parce qu'on n'a pas au bout de la chaîne l'emploi pour résoudre ce problème. Et le jeune en lui-même n'est pas une solution à cela. Et donc il faut intégrer dans nos cursus de formation du temps pour ces jeunes-là d'apprendre un métier. Donc je donne un exemple. L'ingénieur qui est en train de faire une formation en droit, par exemple, pendant sa formation, a le temps de travailler dans un restaurant, a le temps de travailler dans une autre activité et développe un savoir-faire dans ce métier. Après, il pourra mieux mettre cette formation au service d'un secteur d'activité parce qu'il a appris pendant qu'il était encore à l'école. Deuxième réforme à apporter au niveau de l'entrepreneuriat. Au niveau de l'entrepreneuriat, il n'y a pas plus tard qu'en début de cette année, dans cette même salle, grâce encore à la BAD, nous avons donné au niveau de la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat une formation à 400 jeunes et qui les motive à entreprendre à partir de leurs propres ressources. Et ce concept, c'est entreprendre à 0 francs, 0 capital entrepreneurship, qui stipule que chaque jeune en lui-même est une solution, que chaque jeune en lui-même doit réfléchir à comment mettre en place son activité, son entreprise, en commençant petit et en grandissant. Hier, j'ai rencontré un ami qui est entrepreneur qui me dit « je n'ai pas encore trouvé du boulot, c'est pour cela que je vends des recharges ». Je lui ai dit « non, c'est un boulot qui va grandir ». Donc ce boulot, il faut bien le faire à partir de cette petite étape et changer ta mentalité, ta conception de cette activité et tu verras des opportunités s'ouvrir en toi. Donc beaucoup de jeunes font des petites activités, ils ne considèrent pas qu'ils sont entrepreneurs, ils se considèrent chômeurs et faisant une activité en attendant que cette activité grandisse. Je leur dis qu'elle ne grandira pas sans vous. Alors il faut intégrer que les petits métiers, les petits boulots que nous faisons aujourd'hui sont les premiers stades de notre processus de création d'emploi pour nous-mêmes, mais plus pour les jeunes qui sont à venir. Au niveau de l'agriculture, il faut réformer. Parce que pendant plusieurs décennies, en Afrique, on a dit aux jeunes que lorsqu'ils échouent, ils deviendront planteurs. Et ces jeunes sont allés avoir des diplômes. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne peut pas les employer et on leur demande de devenir agriculteurs. Ça ne marchera pas parce que dans leur esprit déjà, c'est un échec. Nos parents ont mis dans notre mentalité que l'agriculteur, c'est lorsqu'on a échoué qu'on est planteur. Nos parents nous ont dit que nous sommes planteurs, allez avoir des diplômes pour devenir ministre, pour devenir autre chose et non planteurs. Aujourd'hui, il faut réformer l'agriculture comme un business model qui donne aux jeunes qui est ingénieur
la même rentabilité qu'il devrait avoir dans son boulot d'ingénieur, pour qu'il puisse être attiré par l'agriculture. Dans ce cas, il faut créer des centrales pour mécaniser l'agriculture. Vous donnez aux jeunes des intrants, vous donnez aux jeunes des engrais qui permettent de rentabiliser cette agriculture qui font de ne pas avoir la même rentabilité. Parce que ce jeune-là a déjà la vision sur le salaire de 2 millions qu'il doit avoir comme ingénieur. Il faut qu'il ait le même salaire dans l'agriculture avant d'y être intéressé. Donc il faut penser à cela. Il faut aussi autonomiser et responsabiliser la jeunesse. Ça, je pense que c'est la clé du système. Aujourd'hui, on doit se rendre compte et reconnaître que nous sommes dans un système qui est en train de montrer ses limites. On ne pourra jamais financer tous les jeunes, il faut le leur dire. On ne pourra jamais trouver de l'emploi pour tous les jeunes, il faut le leur dire. Il faut s'asseoir avec les jeunes et leur dire, ah, les jeunes, voici le problème. Comme des parents en face à leurs enfants. On ne peut pas vous financer tous, on ne peut pas trouver de l'emploi pour vous. On vous responsabilise, on met au défi votre génie, votre intellect, votre capacité de solution et qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution. Je pense que chaque fois qu'on fera cela, du génie va venir de ces jeunes. Le président l'a dit ce matin, il faut libérer le talent des jeunes. Et je crois que chaque fois qu'on mettra les jeunes devant leurs responsabilités, ce sont eux la solution, c'est eux qui créeront les solutions pour notre nouveau monde. Aujourd'hui, on l'a dit si bien, le président a parlé ce matin, qui est encore revenu là-dessus, de Zuckerberg. C'est un jeune aujourd'hui qui a créé quelque chose que tout le monde utilise, des moins jeunes comme des jeunes, et qui emploie beaucoup. Donc les jeunes ont en eux du talent, il faut les mettre devant la responsabilité et ne pas les mettre dans une position d'assister. On réfléchit pour vous, on essaie de voir comment résoudre vos problèmes, il faut les envoyer à la participation. Enfin, mon dernier point, c'est que vous, la banque, nos ministres, nos dirigeants et nous-mêmes devons créer de l'espoir. Parce que beaucoup de ces jeunes qui s'enrôlent pour devenir dans les milices, etc., sont des jeunes qui n'ont plus de l'espoir. Je vois aujourd'hui nos visages sont très sérieux, mais il faut à ce genre de plateforme communiquer sur le potentiel de l'Afrique plutôt que sur les défis en termes d'échecs. Il faut créer de l'espoir. Il faut donner à ces jeunes qui sont là, leur dire qu'aujourd'hui, la Chine vient en Afrique, les États-Unis viennent en Afrique, avec plusieurs programmes. Ça veut dire que l'Afrique est encore le lieu où il y a de l'espoir en termes de développement, en termes de potentiel. Donc, il faut que ces jeunes voient cela plutôt comme une opportunité, mais non comme une menace. Et pour cela, il faut aussi que nos dirigeants aient aussi cette vision que nous sommes aujourd'hui dans une ère où l'Afrique est une opportunité. Une opportunité parce qu'il y a encore des sols pour l'agriculture, une opportunité parce que le nombre de population, la population va doubler, elle va multiplier. Il faut plutôt voir ça comme une opportunité et comme une menace. Et dès lors, le génie de chacun, de chaque partenaire, que ce soit les partenaires publics, que ce soit les partenaires privés, que ce soit les jeunes eux-mêmes, va s'ouvrir et s'adapter à cette opportunité. Je vous remercie. Okay, thank you very much. I'm going to have to close in 5 minutes. There are several hands there. In order to give people a chance, please keep your comments to just 1 minute, please. Okay, just 1 minute. Let's go here first, then we'll go back there. Yes. Okay. Yes, all right, please. Can I speak? It's okay, go. Yes. Je me nomme Banamassi Ahmed. Oui. Banamassi Ahmed Franck, étudiant par ailleurs porteur de projet. Je voudrais remercier ici tous les panélistes pour l'occasion qu'ils nous donnent de se prononcer. En effet, ma question se situe plus au niveau du financement des porteurs de projets, disons créateurs d'entreprises. J'ai assisté à pas mal de séminaires sur le financement des porteurs de projets. Et le problème qui se pose sur le terrain, c'est, comme on appelle ça, le nombre de paperasses qu'on nous demande de fournir avant d'accéder à un premier financement. Je voudrais que, ici, nos dirigeants puissent revoir pour nous, comme créateurs d'entreprises, parce que ce n'est pas facile, étant étudiant, d'avoir un propre fonds pour pouvoir démarrer, comme on appelle ça, son projet. Après avoir fini de faire ce qu'on appelle le plan d'affaires, quand tu soumets à une banque, on te demande qu'est-ce que toi-même tu as d'abord. Bon, tu es étudiant, tu veux commencer une entreprise, ce n'est pas facile d'avoir ton propre fonds. Donc, je voudrais que nos dirigeants puissent essayer de voir cette cause-là pour nous, de telle sorte qu'on puisse avoir au moins ce financement pour pouvoir démarrer notre activité. C'est sur ce point-là que je voudrais me présenter, me prononcer. Je vous remercie. Okay, thank you. Yes, go ahead. Allô? Ok. Bonjour, chers panélistes. Moi, c'est Lagbé André, jeune entrepreneur
et en même temps président de l'Association des diplômés des géosciences. Aujourd'hui, ajouté à ce que le président du Conseil national de la jeunesse a dit, il faudrait que les matières premières que l'Afrique exporte vers les autres pays, qu'on puisse les transformer. On parle d'industrialisation, mais il faudrait institutionnaliser cela. Il faudrait que dans nos lois, on mette que peut-être 40% de nos produits, on puisse les transformer ici avant de les exporter. Aujourd'hui, si au Gabon, cela arrive à se faire avec le bois, je pense qu'avec le cacao, le pétrole, le café et les autres produits que nous avons ici, nous pouvons faire ça et créer de la valeur ajoutée, ce qui permettra à la jeunesse de pouvoir avoir de l'emploi. Mais aujourd'hui, quand on parle ici, tous nos ministres demandent des subventions, mais un appui de la BAD. Mais il faudrait que cet appui de la BAD soit bien géré. Il ne faudrait pas que quand on donne un appui, on prenne ça pour aller payer des maisons en France. Les gens viennent investir en Afrique, mais eux, ils vont investir en Europe. Il faudrait que ça soit... Et on arrive à rendre ça compatible, quoi. Voilà, c'est un peu ça. All right, thank you. Let's go back there. Yes, please go ahead. Merci. Je vais garder la position debout pour être plus visible et plus audible. OK. En fait, je veux intervenir d'abord sur un premier point concernant l'agriculture et puis ensuite poser, là je vais poser une question et puis ensuite une deuxième intervention sur un problème qui à mon sens a été omis. Concernant l'agriculture, je me dis, est-ce que le seul problème de l'agriculture, est-ce que le véritable problème de l'agriculture, c'est le désintérêt que les jeunes portent à ce secteur-là? Vu qu'aujourd'hui, le contexte actuel au niveau de l'environnement, c'est le contexte du changement climatique, avec le réchauffement climatique également, même si les gens veulent vraiment s'investir dans le domaine de l'agriculture, avec ces deux problèmes seulement que je viens de citer, est-ce que l'agriculture sera vraiment rentable, aussi rentable qu'on la présente maintenant? Parce que des gens peuvent semer, ils peuvent planter, et puis à cause des changements climatiques, à cause des problèmes climatiques, donc ne pas avoir la récolte qu'ils espèrent. Ça, c'est la question que je pose aux experts qui sont là. Maintenant, le deuxième problème qui, à mon sens, a été un peu omis, c'est la fuite des compétences vers l'Europe. On en a parlé au début en toute introduction, mais on ne s'est pas appesanti dessus. Et justement, pour l'Afrique, c'est un des problèmes les plus épineux. C'est que d'abord, on parle de compétences, de quelque chose qui pourrait être un atout dans le temps, c'est la croissance démographique, donc qui fera que la majorité ou la moitié de la population jeune sera sur le continent africain. Mais si cette population jeune a à l'esprit de s'exporter vers l'Europe, est-ce que ça, c'est pas un problème? Si on est d'accord que c'est un problème, donc comment faire revenir cette population jeune qui déjà a commencé à fuir, donc une fuite importante de compétences vers l'Europe? Justement, je me demande si il ne serait pas opportun d'encourager des initiatives telles que celle de l'Human Corporation, à laquelle moi-même j'appartiens, Ismaël Traoré que je suis, l'Human Corporation, qui est l'entreprise à laquelle j'appartiens, qui a développé justement un programme pour faire revenir les compétences africaines. Il s'agit en effet de créer un pont entre la diaspora, qui aujourd'hui a les moyens d'investir, et les porteurs de projets qui sont restés sur place comme mon frère, et qui voudraient bien investir. Je me demande si ces initiatives-là ne seraient pas encouragées. Sinon, quelles sont les solutions que les experts que nous avons aujourd'hui devant nous pourraient proposer pour le retour de ces compétences-là? Merci. Okay, thank you very much. I'm going to take one last intervention. We've really run out of time. Maybe let's come to this side of the room. There's a lady back there who's, yes? The lady back there. Bonjour à tous, Larissa Quadio, consultante en droit des affaires et management des affaires internationales. Ma préoccupation se situe au niveau de ceux qui ont des compétences en matière de service. Parce que tout ce qu'on a entendu aujourd'hui porte sur des données, on peut dire, techniques. Mais pour ceux qui ont fait ce qu'on a appelé tout à l'heure des formations dans des métiers du passé, c'est-à-dire le conseil, les sciences sociales, qu'est-ce qu'on prévoit pour ces personnes-là? Parce que même si on décide d'investir dans l'agriculture ou encore dans les NTIC, on a besoin d'encadrer ce qu'on a eu à investir. Et pour cela, on a forcément besoin de ces personnes-là qui ont des connaissances en sciences sociales. Donc, il faudrait qu'on les associe également à ce projet. Merci. Okay, thank you very much. There are many hands that are up, but we've really run out of time. I suggest we carry on the conversation later on. Before we end...
Okay, let's give him the last word. He has something very important. It better be very important. Otherwise, you pay for lunch. Yes. Oui, en fait, comme je disais, en fait, j'ai quelque chose de très important. On a beaucoup parlé aujourd'hui et le problème que j'ai identifié, moi, c'est que quand on est dans des grandes organisations comme la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, c'est que la façon d'adresser les problématiques, on mise beaucoup sur les choses qui sont quantifiables. Mais on voit très rarement dans le domaine des choses qui sont qualifiables. Et moi, je pense très honnêtement que le véritable problème dans cette situation-là, c'est plutôt une question de culture. C'est la question de culture qui est au cœur de tout ça. Parce que la façon dont les gens conduisent leur vie, la façon dont les gens font des choix, c'est d'abord et avant tout une question de culture. On a beau mis en place des programmes, si les Africains eux-mêmes ne changent pas de culture pour aller, par exemple, vers l'entrepreneuriat, ben, on ne pourra pas résoudre le problème. Et je donne un exemple. L'exemple est que aujourd'hui, si vous allez dans n'importe quelle classe dans ce pays, vous demandez aux jeunes enfants qu'est-ce que vous voulez devenir. Il y a beaucoup qui vont vous dire que je veux devenir footballeur international. Parce que la culture, ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'on met beaucoup l'emphase sur les joueurs internationaux, et on met beaucoup l'emphase sur certains domaines de la société, mais beaucoup moins sur des domaines comme l'entrepreneuriat. Et on sait que dans la plupart des pays, 80% des emplois sont créés par des PME. Seulement 20% des emplois sont créés par les grandes entreprises. Alors, la meilleure façon d'adresser la problématique de la création d'emplois, ce n'est pas seulement de demander aux entreprises d'embaucher des gens ou de renforcer la capacité des gens, mais c'est plutôt d'amener des gens à créer des entreprises qui vont embaucher d'autres personnes et par le fait même, ces créateurs-là créent d'abord leur propre entreprise. Donc, je pense que la première chose ou la chose la plus importante à regarder au niveau de la Banque, la Banque mondiale, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du changement de culture. Donc, comment faire en sorte que on peut faire intégrer dans on parlait tantôt de mindset, comment on peut amener les Africains à changer leur perception de comment est-ce qu'ils doivent être dans la société. Est-ce que c'est aller vers les emplois salariés ou aller plutôt vers la création d'entreprises pour contribuer de façon beaucoup plus efficace justement au développement du continent. Thank you. Voilà, merci. Thanks very much. Okay, we've come to the end of the session. You wanted to make an intervention before we closed. You said you wanted to address a particular issue. Can we get a microphone here? And then, Sunita, who will make the announcement for? Okay, thank you. I think it was the First Lady who had asked the question about the youth, about the youth program and how not everyone will go into agriculture and what specifics are being done. And I was just going to share with us, so for us in Nigeria at this moment, like I said earlier, the role of government really in job creation should be creating an enabling environment. But of course, you also have to take some active steps in interventions when you have a crisis, which is what we've done. This particular budget, we have a plan that seeks to create jobs in 3 million jobs between now and next 3.5 years. And of course, that will not all come from government directly, but through the engagement process between government and private sector. But in specifics, this 2016 budget, the government has opened up about 600,000 opportunities for jobs. So of which 500,000 of it is for graduates, unemployed graduates, and 100,000 is for unemployed non-graduates. So she spoke about the fact that not everyone will be graduate. Yes, so even the non-graduates, there are about 100,000 slots. For the non-graduates, it's an empowerment program, and that is focusing on vocational and also technology. For the graduates, it solves the problem that she asked about social sciences and things like. It's a graduate conversion program. So regardless of whatever you studied in school, so long as you're within the age of 18 to 35 and you're unemployed, you applied. We intend deploying them after we're giving them gadgets, which is tablets. We're preloading those tablets with content for training, and we're deploying them to solve to be solution providers in about 4 key areas. One of it is in basic primary education, where they can go and become volunteer
paid volunteer teaching assistants in the primary schools to assist with the issue of teacher-to-student ratio, which many times is appalling once you go down at the rural areas. Another is to become agri-extension workers to support all the reforms that the government is doing in the agricultural space. Another is to become health extension workers at the community level, which is again to support a lot of the primary health center works of the government in health, really going to deal with issues around sanitation and hygiene at the community level. And the last but not the least is really embracing them to become civics, patriotism, adult literacy, adult education. Just you were talking about changing mindset of our youth. So that's those are specifics in terms of what we're doing in our meetings, in prior meetings, and even very recent meetings with the ADB. We're looking at also setting up what we call a Sustainable Economic Development Corporation. That then really works, starting with the agri value chain, really works across the value chain to address what you spoke about in terms of processing, not just exporting raw materials, but actually processing the whole process of value addition, industrialization, and then being able to export. So those are conversations that are ongoing, but I just wanted to speak to the fact that yes, there are specifics, and I also do agree that we need more youths to deal with youth issues. I'm a youth myself. I'm just 40, so so clearly you can be sure that I'm still within your region. Thank you. Okay, thank you very much. I know that there are other panelists who wanted to make comments, but we will get an opportunity later this afternoon. I'd like to thank all of those who participated in the panel, all of you who made interventions, and especially our youth for making these interventions. Please give yourselves a big hand. Thank you.